Good morning to all of you, my dear masters, my dear friends, my dear gods. Before commencing the session, my sincere pranams to our beloved Guruji, Brahmarshi Patriji. My great pranams to our Grandmaster, Mahavatar Babaji. Right. So, okay, friends. So now, today, once again, we are going to understand, we are going to discuss about holistic lifestyle, one of the important technique. Every Friday, we have this sharing of wisdom about the holistic lifestyle by various experts. So today also we are going to discuss about one of the important, as we have been discussing the last previous sessions about body clock, the body clock allocation for each and every organ as per the circadian rhythm, 24 hours body clock cycle. We have discussed about the two important organs so far. The first organ which we discussed is large intestine, that is especially 5 to 7 in the morning, that is allocated time. Next comes to stomach. The timing is 7 to 9 as per the body clock cycle. Now today we are going to discuss one more important organ. There are 12 principal organs, the main organs in our body, as we discussed in the first class. So now today's one of the principal organ we are going to discuss about is spleen. S-P-L-E-E-N, spleen. This is the organ we are going to discuss today. Yes. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் இந்த ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகள் நுட்பங்கள் பற்றி நாம் பேசி வருகிறோம். பல சிறப்பு வாய்ந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசுகிறார்கள். கடந்த வாரங்களில் நாம் பாடி கிளாக் பத்தி பேசணும். அதாவது அது பேர் சர்க்கேடியன் ரிதம் என்று சொல்லக்கூடிய நமது உடம்பில் உள்ள பல ஆர்கன்ஸை பற்றியும் சொன்னோம். ஒரு மணிக்கணக்கில் எது எப்படி பயன்படும். நம்பர் 1 லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஆர்கான், அது பெருங்குடல், அது செயல்படும் நேரம் காலை 5 to 7. இரண்டாவதாக வயிறு, ஸ்டமக், அது செயல்படும் நேரம் 7 to 9. அது அடுத்ததாக நமது உடம்பில் 12 முக்கிய ஆர்கான்ஸ் உள்ளது. அதில் இன்று நாம பார்க்க போவது மூன்றாவதாக ஸ்பிளீன், SPLEEN என்று சொல்லப்படும் அந்த ஆர்கானை பத்தி நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். சோப்பார் பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இந்த ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல்ல பேசினாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கற்று தெரிந்து கொண்டோம். இன்று நாம் ஸ்பிளீன் என்ற ஒரு ஆர்கானை பத்தி பார்க்க போறோம், உடல் உறுப்பை பத்தி பார்க்க போகிறோம். சார், so likewise today the principal organ for which the time allocated, especially as per the body clock cycle, the time allocated or the peak performance of this spleen organ is between 9 to 11 in the morning. Understand? So at that point of time, at this time, the spleen is going to work the great performance, peak performance. What is the function of the spleen? What it does? All this we need to understand today. Before understanding this, especially the spleen, right? Spleen is the center where it is going to be very vital in the energy production process, right? The energy production process, this is going to play very, very important role. Understand? So this is going to be like it's like a perfect time to fuel the body. This line 9 to 11 is the perfect time to fuel the body. That means preparation of energy and supplying the energy. That is the right time, because so we finish the breakfast somewhere around 10, right? As we discussed last time, the stomach timing, somewhere 7 to 9 we say, so 7 to 10 whatever. So at that point of time, whatever the breakfast we eat, isn't it? The light breakfast with especially fiber-rich food and fruits and soup and vegetables, juices, whatever.
not to have any kind of a very greasy foods or oily foods we should avoid. Many people do mistake is they try to eat chapati or they try to eat dosha, idli, puri with a lot of oil, stuff like that. No, that is not the real food meant for breakfast. Understood? So it's all about, that kind of food is maybe required, in the foreign countries where cold countries kind of thing, right? So we also try to adopt the same kind of lifestyle which Westerners have given us. That's not the case. Even if you wanted, what you do, the yesterday's food, you make like a ambali. Ambali means, so generally in Telugu we call it a chaddanam. Chaddanam. So night, what are the food left over, that food you wet in the buttermilk or water, add some kind of a small little salt, just close it with a cloth, take a one mud vessel, store it, do away all this process, keep it overnight. Next day morning, it is ready for eating. Serve and eat. That food is called ambali. That's what our all ancestors were doing. Somewhere around 9 o'clock, seven, this especially 7 to 9, they used to eat one time and they go to field. That's what they were doing earlier, isn't it? 7 to 9, they used to eat and they go to, field, and then they don't eat anything in the afternoon. Straight away they come around 5, 6, like that they eat. Like, gutlo deepam, notlo mudda. This is the one of the formula our ancestors were following. That is in Telugu, I am telling. He will translate into Tamil. Okay. So that's how our lifestyle, our ancestors' lifestyle was there. Understood? So what we need to do is the spleen health. If the spleen health is good, let me tell you, the energy production will be excellent in our body. That means we need energy at that time. See, 9 to 11 time, if energy is produced properly, our body works very well throughout the day. Because after 10, 11, from then onwards, in our lifestyle, in our lifestyle, we need more and more energy because everybody go for work. They go for different professions. We need energy. So that is why the spleen produce the energy at this time. So we have to take care of the health of the spleen. Yes. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த மூன்றாவது ஆர்கன் ஸ்பிளீன், அதாவது அது வந்து நம்ம தமிழில் வந்து மண்ணீரல் என்று சொல்லலாம். மண்ணீரல் அது செயல்படும் நேரம் காலை 9 to 11 மணி வரை. அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, அது என்ன செய்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். அதாவது இது வயிற்றின் இடது மேல் பகுதியில் உள்ள ஒரு முக்கிய உறுப்பு. இது சார் சொல்லாதது, நான் படிக்கிறேன். பழைய இரத்த அணுக்களை வடிகட்டுதல், கிருமிகளை அழித்தல் மற்றும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல் ஆகியவை இதன் முக்கிய செயல்பாடுகளும். மண்ணீரல் ஸ்பிளீன் பற்றிய தகவல். வயிற்று பகுதியின் இடல் மேல் பகுதியில் விலா எலும்பு குன்றில் உள்ளது. ஸோ இது செயல்பாடு வந்து ரத்த வடிகட்டு, பழைய அல்லது சேதமடைந்த சிவப்பு ரத்த அணுக்களை நீக்கிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்து போராடும் அணுக்களை சேமித்து வைத்து உடலை பாதுகாக்கிறது. ஸோ இது வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்று சொல்லலாம். இது வந்து நமது வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், நம்ம சக்தியை வந்து இது அதிகப்படுத்துகிறது. நமக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கிறது, ஒரு ஃபியூயல் கொடுக்கிறது நமது உடம்புக்கு. இந்த ஸ்டமக் நேரம் வந்து காலை 7 to 10 நாம் வந்து சாப்பிடுவது வெஜிடபிள் ஜூசஸ் எல்லாம் சாப்பிடணும். அந்த ஆயில் ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம நிறைய சப்பாத்தி, இட்லி, பூரி, தோசை வகைகள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். இதை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாரினர்ஸ்லாம் இது டிசைன் பண்ணப்பட்டது. அதாவது குளிர் நாட்டுகளுக்கு தான் இது வந்து டிசைன் ஆனது. இதை வந்து நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன்ஸ் கல்ச்சரை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்றோம். அதாவது நம்ம வந்து தெலுங்குல சொல்லுவாங்க அம்பலி. அம்பலின்னா நம்ம தமிழ்ல வந்து கஞ்சி. அதாவது நம்ம ஒரு நாள் இன்னைக்கு சமைச்சது வந்து சாதத்துல மீந்து போச்சுன்னா அதை வந்து அந்த சாதத்தை வந்து ஊற வைப்போம். ஒரு தண்ணியில ஊற வச்சு, அதாவது பட்டர் மில்க், ஒரு மோர்ல ஊற வச்சு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு அது நைட்டு ஃபுல்லா ஊற வச்சு அடுத்த நாள் வந்து கஞ்சியா சாப்பிடலாம். இது கேரளாவிலேயே கப்பன்னு சொல்லுவாங்க, அதை சாப்பிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் சார் ஒரு தெலுங்குல ஒரு பழமொழி சொன்னாரு, அது எனக்கு கொஞ்சம் புரியல, நான் அப்புறம் கேட்டு சொல்றேங்க. ஸோ இந்த ஸ்பிளீன் வந்து
நம்ம வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், நம்ம சக்தியை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிறந்தது. இது எக்ஸலண்டா நம்ம வந்து உடம்ப வந்து பாதுகாக்கும். நாம வந்து உடம்புல வேலை செய்யறதுக்கு அதை வந்து அந்த எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஸ்பிளீன் என்று சொல்லப்படும் தமிழ்ல வந்து மண்ணீரல். மண்ணீரல் தான் வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து செரிமான சக்தி எல்லாம் கொடுத்து எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கிறது. இன்னும் மேலும் மேலும் சக்தி கொடுத்து நமக்கு ஆற்றலை பெருக்கும் சக்தியை கொடுக்கிறது. அதனால் நம்ம பணிகளை நாம் சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஸோ இந்த ஆர்கன் வந்து வயிறு போல இதுவும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஆர்கன், இந்த மண்ணீரல் என்ற ஆர்கன் சார். Yes. So the timing allocated for this spleen organ is 9 to 11. So at this time, what we need to do, what we should not do. That is also important. But what the spleen does, as I told you, it is responsible for the energy production, and the spleen acts like a filter for your blood. Understand? What are the things it is going to filter? All that we learn. But where is the spleen located? Spleen is located upper left part of your abdomen, right? And it is about your fist size, musti or fist, your fist sized organ. Remember this. And it has got lot of important roles to maintain for your body health. Now, so as I told you, it is going to work as a filter for the blood. How the blood is prepared first, let us understand. Okay, so friends, here always remember, we need to understand about our body thoroughly. We don't need any doctor or we don't need any expert for this. You have to understand whichever the profession you may be into. But if you don't understand your body, because you are staying there, you are living in your body. You means you are a soul, Atma Padartha. You are living within your body. It's a house for you. You are going to stay in this body for maybe about 80, 100 or 120, 150, what are the number of years. As you are staying in this body, this is your own house, you need to understand every inch of your body. This is your duty, prime duty, responsibility. Many people think, I know I am an engineer, I am an accountant, I am a social worker, I am a clerk. Why should I, how can I understand? Am I eligible? No, that is wrong. Doctor is not the one. You don't need to tell everything to you. You don't need any doctor. For your body, you are the best doctor. For your body, your prana shakti is the best doctor. It does everything. Only you just need to take care properly. Your food, lifestyle, environment, your stress levels, your thinking process, these things you take care. That much you take care. Enough. Everything else, the body does. Body is so intelligent. Soul is in fact, soul is the highest awareness. Soul is the prime responsible for having this body, right? This body is generated because of the presence of the soul. That's how we need to understand in and out about ourselves. That's our duty. So, who have to understand the body, your body, you have to understand first what each organ does, what each organ expect from us, how to take care of health of each and every organ, what kind of food we need to take, what to do, what not to do. All these things very important, right? That's how let us understand how the blood is prepared within our body, where it is prepared, first of all, right? See, blood is not made directly from the food in one step. Okay, it will be going through multi-stages process. It's a multi-stage process where different nutrients are produced from the food what we eat. It generates a lot of nutrients like iron, glucose, proteins like amino acids, vitamins, all that. That in turn get converted into blood cells inside the body. Yes, Heji. ஆகவே நண்பர்களே, நாம் இப்பொழுது இந்த ஸ்பிளீன் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணீரல்
அது வேலை செய்யும் நேரம் வந்து 9லிருந்து 11 மணி வரை. ஸோ நாம் அதனால் வந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது, நம்மளுடைய சக்தி தயாராவதற்கு நம் உடம்பை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பிளீன் வந்து வயிறின் அப்பர் லெஃப்ட் பார்ட், வயிறின் லொக்கேட்டட் அப்பர் லெஃப்ட் பார்ட் ஆஃப் தி வயிறு, வயிற்றின் இடது பகுதியில் கொஞ்சம் சற்று மேலே அமைந்துள்ளது. ஸோ அந்த பாடி ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய பிஸ்ட் வடிவில் அமைந்துள்ளது. இது வந்து பிளட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபில்டர், சுத்திகரிப்பு நிலையம் போல அமைந்துள்ளது. இதில் அதனால் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், எப்படி ரத்தம் தயாரிக்கப்படுகிறது நம் உடம்பில், அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை நாமே நம்ம உடம்பை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு வந்து டாக்டர்ஸ் தேவையல்ல, டாக்டர்ஸ் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்ல. நமது உடம்பில் வந்து உடம்பே ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மெக்கானிசம் போல, அதை நாமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம் உடம்பு வந்து நம்ம வாழறதுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுக்குள் வசிப்பது போல், நம்ம உடம்பை நாம் பராமரிப்பது என்பது ஒரு வீட்டுக்குள் வசிப்பதை போல். ஸோ சார் சொல்றது வி ஆர் லிவிங் இன் ஏ ஹவுஸ். ஸோ அது போலதான் இந்த உடம்பும், அந்த உடம்பில் நாம் வசிக்கிறோம். ஒரு 100 வருடங்கள், 120 வருடங்கள் நாம் வசிப்போம். ஸோ அதனால் வந்து அந்த உடலை பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதால் நாம் வாழப்போகிறோம். ஸோ நம்ம இந்த உடம்பை வைத்துதான் நாம் வாழப்போகிறோம். ஸோ அந்த உடம்பை பற்றி நாம் ஒவ்வொரு இன்ச்சாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம், நான் ஒரு இன்ஜினியரு, நான் ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டு, நான் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கரு, நான் ஒரு கிளர்க்கு, ஸோ அதனால எனக்கு எந்த வேலை தான் தெரியணும், இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லைன்னு நம்ம நினைப்போம். அது வந்து ஆனால் நம்ம பாடியை பராமரிக்கிறது, நம்ம உடம்பை பராமரிக்கிறதுக்கு நாம் வந்து நம்ம உடம்பை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நமது உணவு வகைகள், நமது திங்கிங் ப்ராசஸ், சிந்திக்கும் எண்ணங்கள், இதையெல்லாம் நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்கிறோம். ஸோ நம்ம உடம்பை வந்து தயாரிப்பது என்பது நமது ஆத்மாதான். ஆத்மாதான் நமது உடம்பை தயாரிக்கிறது. நம்ம உடம்பு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதே நம்மளுடைய ஆத்மாதான். ஸோ அதோடைய அந்த உடம்பை பற்றி இன் அண்ட் அவுட் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நாம் என்ன உணவு உண்பது, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்குள் அந்த ரத்தம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதனால் நம் உடம்பில் வந்து பல குளுக்கோஸ் என்ற சக்தி உருவாகிறது, அமினோ ஆசிட் சக்தி உருவாகிறது, பிளட் விட்டாமின்ஸ் உருவாகிறது. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நமது பிளட் செல் என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த அணுக்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த இரத்த அணுக்கள் உருவாக்கப்படுகிறதுக்கு நம்ம ரத்தம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது, நம் உடம்பில் நமக்குள் தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சார். Right. So when we eat the food, any food, so that get digested 50% in the mouth itself, along with your saliva. Mix with the saliva, nicely chew the food. Never swallow the food just like that. Okay? Chew the food at least 10 to 15 times. Generally, we say we have 32 teeth. 32 times you have to chew any food which you didn't take. But at least 10 to 15 times you chew. Not like chuma 1-2 times and then swallow it. No, that is not the process. Okay? You have to chew at least any food you take into the mouth at least 10 to 50 times. 10 to 15 times if you chew properly, 50% breakdown or digestion happens within the mouth. Then it will go through the esophagus, that food pipe, food channel, into the next will enter into the stomach. By the time it's enter into the stomach, what happened? It will be more like a liquid. Understand? So it's a less burden on the stomach. Less burden on the so-called stomach. So that's what very important. That's why we say eat the food. I mean, what we say is like drink the food, eat the water. There is a statement. Write down. Drink the food, eat the water. We say that, isn't it? Remember that. So now, when it enters into stomach, in the stomach lining, there are a lot of enzymes get generated. The liver supports the bile juice that also gets mixed into the food. Then food will be grinded further. It breaks further, isn't it? So it becomes like a smooth paste, isn't it?
in the stomach portion. Then after it gets into the down portion, then it enters into the so-called part. There is one more organ that's called duodenum. Duodenum is very close to the small intestine. It enters there. So when it is entering there, before that, pancreas produce the insulin and put into the so-called the undigested food. It will put into that, because whatever digested, the glucose generated, the glucose has to go into the every cell, isn't it? So in order that the glucose reach every cell, the insulin is must within the blood. That's why this insulin will be generated by pancreas. Now, then it gets into duodenum. From duodenum, it goes to small intestine. See here. So small intestine is the last stage of your digestion process. So in the small intestine, what happens is all this food is like food keep on broke down. Then from the food, whatever extracted, like vitamins, minerals, glucose, protein, all this, isn't it? All this will be absorbed, so-called from the intestine. It will be absorbed into the intestine, small intestine first. Then it gets into the blood. But before that, once the food is fully digested at this small intestine with the help of bacteria, fully digested, all these nutrients are absorbed one side into small intestine. The waste is absorbed into the large intestine plus some water. So that will go into the excretion system. Now, whatever absorbed into the small intestine, all these nutrients, right? This plays very, very important role. So from the small intestine, friends, all these nutrients, okay? So these nutrients are carried to the different organs, especially liver, right? Which process and stores many of these nutrients for the future. And also these nutrients also reach the bone marrow. Remember, where the blood is produced inside our body, that is in the bone marrow. Bone marrow is responsible by taking all these nutrients. It converts into the so-called red blood cells, white blood cells, platelets. These three are prepared by whom? This bone marrow. Understand? So the bone marrow plays important role to produce red blood cells, white blood cells, and platelets. After that, the same blood, right? The same blood flow into the spleen. For what purpose? For filtration. For the best filtration. What filtration happens? All the old damaged blood cells will be removed. Recycle the important components like iron. All this functionality will be done by spleen only. Yeah, please. ஆகவே நம்மளே இப்பொழுது நாம் சாப்பிடும் பொழுது 50% டைஜஸ்ட் ஆகிவிடும். நாம் சாதாரணமாக சொல்வார்கள், வாயில் உணவை வைத்துக்கொண்டு 10லிருந்து 15 வரை அதை நன்றாக மெல்ல வேண்டும், சூ பண்ணணும், மெல்லணும். அது அப்படியே முழுங்கிடக்கூடாது. உதாரணம் சொல்லணும்னா, நமக்கு 32 பல்லு இருக்குது. அந்த எண்ணிக்கையை ஞாபகம் வச்சுட்டு 32 முறை நம்ம மெல்லணும். மென்னு நல்லா மென்னு முழுங்கணும். சும்மாவே அப்படியே முழுங்கக்கூடாது. ஸோ இது இந்த இது இந்த மாதிரி நம்ம மென்னா அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம வயிறுக்குள்ள போகும். அது அப்படி பேஸ்ட் மாதிரி போறதோட்டு அது லிக்விடா மாறிடும். லிக்விடா மாறி அதனால தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இதை நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம், ட்ரிங்க் தி ஃபுட்டு, ஈட் த வாட்டர். அதாவது நீங்க சாப்பாடை குடிக்கணும், மேல் வாட்டரை மென்னு சாப்பிடணும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இதனால நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். நம்ம உணவு மெல்ல மெல்ல கிரைண்ட் ஆகும். அது ஒரு ஸ்மூத்து பேஸ்ட் ஆகி வயிற்றுக்குள்ள போகும். அதாவது சார் சொன்னாங்க டியோடமன். அது அந்த டியோடமன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், நம்ம சிறுகுடல் கிட்ட இருக்கிறது. பேன்க்ரியாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃபுட்டு செரிமானத்தினால் ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆனால் பேன்க்ரியாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதனால நமக்கு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடும். இந்த டியோடரைன் டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வேலை நடக்கும்.
அதனால வந்து விட்டாமின்ஸு, மினரல்ஸு, குளுக்கோஸு, புரோட்டீன்ஸு என்ற சொல்லக்கூடிய புரதங்கள் வந்து எல்லாமே அப்சார்ப் ஆகும். இந்த மென்னு மென்னு நல்ல நல்ல மென்னு மென்னு சாப்பிட்றதுனால அது வந்து அது வந்து கெட்ஸ் இன்டு த பிளட்டோட சேர்ந்து டைஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல கிடக்கும். ஒரு சிறிய தண்ணி கலந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் சிறுகுடலோட சேரும். அது வந்து நம்மளுடைய எஸ்கிரீஷன் சிஸ்டத்துக்கு போகும். இந்த ஒரு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து நியூட்ரியன்ஸ்ல வந்து கேரிட் ஓவர்னா அது வந்து லிவருக்கு செல்லும். இந்த வந்து இது அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து போன் மெரோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உறுப்புக்கு செல்லும். இதுல தான் வந்து ஒயிட் பிளட் செல்லு, ரெட் பிளட் செல்லு, பேட்டலைட்ஸ்லாம் வந்து பெட்டலட்ஸ் என்றக்கூடிய ரத்த அணுக்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது வந்து ப்ரிப்பேர்டு பை தி போன் மேரோ. இதை வந்து தயாரிக்கிறது போன் மேரோ தான். அதனால வந்து இதுல இருந்து வந்துதான் பிளட் ஃப்ளோஸ், ரத்த ஓட்டம் வந்து ஸ்பிளீனுக்கு அந்த மண்ணீரல் என்று சொல்லக்கூடிய நமது அந்த மண்ணீரல் தான் இந்த ரத்த ஓட்டத்தை தயாரிக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஒரு இந்த ஒரு சைக்கிள்லாம் வந்து கடைசியாக சென்றடைகிறது அந்த மண்ணீரலுக்கு சென்றடையும். இந்த சைக்கிள் ப்ராசஸ் வந்து மண்ணீரலுக்கு சென்றடையும். சார் சார் இன் Right. தமிழ் சார் இன் தமிழ் the spleen is called மண்ணீரல் சார். Manniral. எஸ் சார். Okay. கல்லீரல், லிவர் இஸ் கல்லீரல், ஸ்பிளீன் இஸ் மண்ணீரல். Manniral. Okay. Just I saw in the net, sir. Do Yes, you very know? good. Very good. Yes, Yeah. yes. Right. So, what are the different functionalities of this spleen? Let us understand more. The next is immune defense. What it does is this, spleen helps for the body to fight all the infections by producing and storing the white blood cells. So it will store white blood cells, right? That's why it will fight. These white blood cells are also called lymphocytes. They're also called lymphocytes. They are very, very important, friends. What happens is many times we are attacked by the bacteria, virus from outside environment, food, food everywhere, isn't it? We don't know what it comes from, where it enters, right? It will directly enter into the blood. Then at that point of time, see now bone marrow prepared the blood, but it doesn't do anything. Simply whatever comes as input to the bone marrow, it will just produce the blood. It doesn't know whether bacteria is there, virus is there, what pathogen is there. It doesn't know at all. Then who is going to take care of this is this spleen. It is going to, it has storage, it has the storage of white blood cells, right? They will attack bacteria, virus, and it will like protect us from all this pathogen. That's also important. Next, all the storage of the red blood cells. Remember, this is very, very important. What happens is it has got storage of white blood cells, red blood cells also. Whenever, for example, whenever there is a bleeding happening because of accident, you need extra red blood cells. You need extra blood. That time spleen will be ready to pump more blood. That's what it does. Understand? That's another thing. So as I told you already, of course, it will destroy all the microorganisms in the blood. Next, recycling of iron. When the old red blood cells are broken down, the spleen will help recycle the iron so that it can be reused to make new cells. That's also important. All this will be done by this spleen. There are excellent functionalities are there. Very, very important part in our body. And also for the just born child, right? Before born, for the just born child, what happens? The spleen only produce the blood because in the growing baby inside the fetus, inside the mother womb, when the that fetus was there, at that point of time, there is no presence of bone marrow. Presence of bone marrow is less. Then who is going to take care of producing the blood in that time is spleen only produce the blood at that time. Once a baby is born, then this functionality is transferred to the bone marrow. Red blood cells preparation it won't do after birth.
before birth, who is preparing the blood in the inside the mother womb for the fetus is, that is spleen. Also important, we need to remember this. Okay. Likewise, friends, these are the excellent functionalities of the spleen. So that is why it is very very important part for very very important organ, principal organ for us. So that's why what we need to do, what we should not do, will we should understand properly. Okay. Yes. நண்பர்களே, இப்பொழுது இந்த அந்த ஸ்பிளீன் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணீரலின் பல ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பார்ப்போம். இது வந்து இம்யூனிட்டி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இது வந்து இந்த ஸ்பிளீனில் தான் வந்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிறது. நம்ம உடம்பில் வந்து பாக்டீரியாக்கெல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணும். எப்படின்னா வாட்டரு, ஃபுட்டு, இதெல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணும். இந்த ரத்தத்துல வந்து சேர்ந்துரும். இது வந்து போன் மேரோக்கு தெரியாது. இந்த ரத்தம் தயாரிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ள போன் மேரோக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வருது, அது வந்து நம்ம பிளட்ல போறது என்பது பாக்டீரியாவுக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றவருடைய வேலை தான் வந்து ஸ்பிளீன். இந்த மண்ணீரல் வந்து இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம் கூட சொல்லலாம் மண்ணீரல். அது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். சார் சார் மாஸ்டர் ரவி இஸ் டெல்லிங் நோ சவுண்டு. சார் இங்க சவுண்டு கரெக்டா இருக்கு சார், நீங்க மட்டும் செக் பண்ணுங்க சார். மாஸ்டர் ரவி, ப்ளீஸ் யூ செக் யுவர் வால்யூம். அடுத்தது, ஸோ இந்த ஸ்பிளீன் வந்து ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி பாக்டீரியா. இந்த ஸ்பிளீன் தான் வந்து மண்ணீரல் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸை வந்து நிறுத்தி வைக்கக்கூடியது. அதாவது இது வந்து ஸ்பிளீன் வந்து ரெடி ஆகும், நல்ல ரத்த சுத்திகரிப்பு, ரத்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடி ஆகும், ரெடி பண்ணும். இது வந்து இது நம்ம இதனால வந்து நம்ம உடம்பில் உள்ள புரதச்சத்துக்கள், அதாவது இரும்பு சத்து என சொல்லக்கூடிய புரதச்சத்துக்கள்லாம் வந்து ரீசைக்கிள் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம எனர்ஜி வந்து ஸ்பிளீனால வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறது. இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதாவது பிளட் போன் மேரோவால ரத்த ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. தாயின் கருவில் இருக்கும்போது அப்ப ஜஸ்ட் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அந்த வந்து இந்த ஸ்பிளீன் தான் வந்து பிளட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். போன் மேரோ செய்யாது. தாயின் கருவில் வந்து போன் மேரோ குறைவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பிளீன் தான் வந்து குழந்தைகளுக்கும் கருவில் இருக்கும் போதும் ப்ரொடியூசர்ஸ் தி பிளட் என்று சொல்லலாம். ஸோ அதாவது இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போன், அதுக்கு பிறகுதான் வந்து போன் மேரோவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் குழந்தைகளுக்கு. ஸோ இந்த மண்ணீரல் தான் வந்து தாயின் கருவில் இருக்கும்பொழுது ரத்தம் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது குழந்தைங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். இதில் ரத்த சுத்திகரிப்பு நடக்கும். அதனால் நம்ம மண்ணீரலை பற்றி தெரிந்து கொண்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாட் டு டூ அண்ட் வாட் நாட் டு டூ என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். we have to understand. இதை நாம் தெரிய வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சார். Right. So friends, what are the things we need to do to support the spleen function during this time, 9 to 11? You must eat light food, balanced meals to support the energy and digestion. Okay. And we need to, of course, we should also have a momentum, like not every time sitting. I told every 20 minutes, if you are sitting, 2 minutes you have to walk and come. Do this so that the blood circulation is proper. And incorporate some good foods, nutrient foods, especially sweet potatoes and dates. They are very helpful for this blood circulation and spleen functionality. Understand? And focus some work. So see what happened, 9 to 11, that the peak functionality of the spleen. At this point of time, you must engage in some of the activity. Some good task you take, keep working on it, put concentration, do that. Don't keep idle, or don't waste your time by going through some negative news, by going through some kind of a stressful information. All this, don't do that. Engage in proper task, very very important. And what we must not do is, as I told you, all the oily food, all these things you must avoid. Heavy food, heavy meals you have to avoid. Okay. So don't skip this breakfast also, especially as I told you that fruits, like soup, smoothies, all this very important. Don't skip that, because that will cause the energy production at this time. Right.
and avoid too much sugar or refined carbohydrates. Everything, tea, coffee, chapati, all the pure white rice, all this you need to avoid. Okay, as such, you need to avoid all the regular breakfast kind of thing, idli, dosha, chapati, nothing will come. Why do you want to take? Just you want to fill the stomach, you fill it, no problem. But you want to fill with the rich food? Yes. The right food is the four to five kinds of a seasoned local fruits. Very, very important. If possible, go to the organic, so-called organic shop, otherwise organic gardens nearby to your hometown or place. Go and pick up the fresh fruits. Other two local season fruits. Now this season we are going to get mango, sapotas, and that kind of things. Right? Eat as much as possible in the morning. You must eat stomach full, no problem. Almost like your weight is 50 kgs into 10 times. That means 500 grams of this half kg of fruits you can eat. Five varieties, four varieties, like that. That is the best food for the your breakfast. Remember this. Now, and avoid excessive overthinking, worry, all this. That will take away a lot of energy from you. From the spleen energy will be lost. Understand? Do this. Now, I'm going to teach you one acupressure point for this, which will help or support the spleen functionality. Spleen energy will be increased by pressing this, by using this acupressure point. So let's look at the screen, everybody. Are you able to see? Sir, figure not yet coming, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yeah. See now. So here, friends, this is called SP6, spleen 6, SP6 point. In fact, throughout the body, there are a lot of meridians. One of the meridians is called spleen meridian. In the spleen meridian, there is a point, energy center located, that is SP6. It is located from your ankle bone. Ankle is there, no? From that four fingers, your fingers, you place like this. And above which this point you locate, that black dot, that point. This is the spleen 6, SP6 point. So in the acupressure, like this you locate and press that point with your thumb finger 2-3 minutes or 2 minutes minimum. That means 30-40 times. Press release. When you are pressing, how to press it, keep it 5 seconds like that only. That time you take breathing while releasing, like that you breathe out. Breathing in while pressing, keep it for 5 seconds. While releasing it, breathe out. That's how you need to operate this point. At least 2-3 minutes. Morning time, especially between 9 to 11. That is the spleen time as per the body clock. Okay, understood? So this will be circulated in your WhatsApp groups. You take a print, and last time we have discussed large intestine time, that is LI4. Next we discuss stomach point, that is ST36. Now today's spleen point is SP6. Understood? Yeah. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி, அதாவது நாம் வாழ்க்கை நமது அந்த ஸ்பிளீன் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு நல்லா செயல்பட என்ன செய்ய வேண்டும், வாட் டு டூ, வாட் நாட் டு டூ, அதை இந்த 9 to 11 நமது உடம்பை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இதை ஒரு பேலன்ஸ்டு மீல்ஸ் எடுத்துக்கணும். அது ஒரு எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நன்றாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறோம்னா 2 நிமிஷம் நடக்கணும். ஃபார் எவரி 20 மினிட்ஸ் 2 மினிட்ஸ் வாக் பண்ணணும். இதை இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, டேட்ஸ், அது பேரிச்சம்பழம்லாம் நல்லது இந்த ஸ்பிளின் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு. அதாவது அந்த 9 to 11 நம்ம பணிபுரியும் நேரம் மிக சிறப்பாக.
இந்த நேரத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா பண்ணணும். அப்படி செய்தால் நம்ம அந்த ஸ்பிளீன் வந்து மண்ணீரல் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு நம்ம உடம்புல வந்து ரத்த சுத்தி ஏற்படும், ரத்த புரஷன் இருக்கும். இதை வந்து அந்த 9 வந்து நம்ம வந்து ஐடியலா இருக்கக்கூடாது, சோம்பலா இருக்கக்கூடாது, நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அதை எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. இந்த டிவி பார்ப்பது, தேவையில்லாத சீரியல்லாம் பார்த்துடலாம், அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. என்கேஜ் இன் ப்ராப்பர் ஒர்க்கு. நம்ம அந்த 9 இருந்து வந்து நம்மளை ஒழுங்கான முறையில செயல்படுத்தி கொண்டு வரணும். இந்த நேரத்துல வந்து ஒரு ஆயில் ஃபுட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம், ஜூஸஸ் சாப்பிடலாம். அதனால வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். இதுல வந்து நமக்கு வந்து வெள்ளை சுகர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய சத்து, மாவு சத்து அதிகமாக உள்ளக்கூடிய இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். வெள்ளை அரிசி அவாய்ட் பண்ணணும். சப்பாத்தி, இட்லி, தோசைலாம் நிறைய சாப்பிட்றோம், அதெல்லாம் வேஸ்டா இருக்கும். ஃபில் வித் ரிச் ஃபுட்டு. நம்ம உடம்புல வந்து ரிச் ஃபுட்டா வந்து வயிற்றுக்கு போடணும். அதாவது இது வந்து ஆர்கானிக் கடைகளில் கிடைக்கும், ஆர்கானிக் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும், ஆர்கானிக் கார்டனில் கிடைக்கும். அதாவது இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த சம்மர் காலத்தில் வந்து மாம்பழம், சப்போட்டா போன்ற உணவு வகைகளை சாப்பிடலாம். உதாரணத்தை சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு நம்ம நம்ம வந்து ஒரு 50 கிலோ வெயிட் இருக்கிறோம். இன்டூ 10 டைம்ஸ் 500 கிராம், 1/2 கிலோ இந்த ஃபுட் வகை, அதாவது இந்த மாம்பழம், சப்போட்டா அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். சார் சொல்ற மாதிரி நான் ஒரு டெல்லி போயிருந்தப்ப மினிஸ்ட்ரி நான் பார்த்தேன். ஒரு ஆபீசர் வந்து டுக் ஒன்லி திஸ் ஃபுட் அட் 11 o'clock. சார், as you told once in Delhi ministry I went, sir. As you told, I saw really this happened before 3 years when I was in service. I went to Ministry of Roads. I saw one chief engineer taking fruits at 11 o'clock. The secret behind is this only. ஸோ நான் பார்த்ததை நான் சார்கிட்ட சொன்னேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 4-5 வகையான ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம சாப்பிடலாம். 1/2 கிலோ எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 60 கிலோ 70 கிலோ இருக்குன்னா 700 கிராம், ஒரு 3/4 கிலோ அந்த ஃபுட் வகையில சாப்பிடலாம். இது வந்து இதனால வந்து நமது ஸ்பிளீன் எனர்ஜி வந்து கூட்டும். இப்போ நான் வந்து அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை பத்தி சார் சொன்னாரு. அதை வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் அனுப்புவாங்க. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 to 3 மினிட்ஸ் அவர் சார் வந்து போட்டோலாம் காமிச்சாங்க. அதை வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் அழுத்தணும். அழுத்தும் போது பிரீத் இன் பண்ணும்போது நல்லா பிரஸ் இன் பண்ணுங்க. மூச்சை இழுக்கும் போது நல்லா பிரஸ் பண்ணுங்க அந்த பாயிண்ட்டை கையால. மூச்சை வெளியிடும் போது அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க. பாயிண்ட்டை வெளியிடும் போது கை எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி வந்து 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து பிட்வீன் காலை 9 இருந்து 11 மணி வரை, பிட்வீன் 9 to 11 செய்யுங்க இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை. இதனால வந்து நம்ம மண்ணீரல் செயல்பாடு சிறப்பாக இருக்கும், சிறப்பாக செயல்படும் சார். Yes. So, okay, friends. So, if you follow these procedures, what are the benefits by activating this SP6 and by following these food practices, isn't it? And following this type of lifestyle, what we are teaching. Yes, there are many benefits for your health, regular health. The first thing is your immune system will be boosted. Body's immunity will be much, much improved. It will help to fight off any infections. Second, regulate the hormones, especially for women. The balancing of hormones, which is very, very beneficial. Understand? Next, it will reduce the stress and anxiety. It will calm the mind. It will reduce the emotional stress, right? Which will have positive impact on your overall health. And it will relieve the bloating of stomach, and it will improve the water retention. Understand? And also, it will enhance the overall energy and reduce the fatigue. These are the great benefits, friends. Understand? So, let us follow all these steps properly so that you gain all these kind of benefits. Yes. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த ஸ்டெப்ஸுகளை நாம் கூறிய ஸ்டெப்ஸுகளை ஃபாலோ செய்தால் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மாறும். ஃபுட் ப்ராக்டிசஸ் மாற்றிக்கொள்ளலாம். அதனால் உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சிறப்பாக செயல்படும். அது இல்லாமல் வந்து நமக்கு செரிமானங்கள் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ் செய்யணும், அதை வந்து சிறப்பாக வைத்துக் கொள்ளலாம். அதனால வந்து நமக்கு எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையும், உணர்ச்சி பூர்வமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுகள் வந்து குறையும். பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து நம்ம உடம்பில் ஏற்படும், நமது உடல் சுகாதாரத்தில் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வந்து நம்மளுடைய அதாவது தண்ணீர் ரிட்டன்ஷன், நம்ம உடம்புல வந்து கொஞ்சம் ஒரு பகுதி தண்ணீர் இருக்க வேண்டும், அதை வந்து சிறப்பாக இருக்கும். அந்த வாட்டர் ரிட்டன்ஷன்
அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து நல்ல செயல்படும். அதனால் நமக்கு சக்திகள் வந்து கூடுதலாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸுகளை நாம் ஃபாலோ செய்வோம். நான் கூறிய ஸ்டெப்ஸுகளை நாம் நடைமுறைப்படுத்துவோம் சார். Yes. So these are the great benefits, by activating this SP6 and following other, the principles, whatever we told you. And as such, good foods for this healthy spleen. If you try to understand, as I told you, all these whole grains means, so not any kind of, maybe millets, brown rice, all these things, barley. This will strengthen the, digestion and also spleen functionality. Like that, you have to eat. Of course, oats also somewhat okay. And these root vegetables are sweet potatoes, carrots, as I told you, and dates, which will help you for the best healthy spleen. And all the leafy grains you consume, okay, which will really promote and support the spleen health by promoting the blood and qi circulation, energy circulation, very important. And lentils and beans, very, very helpful, whichever high in protein and fiber. These are very important for a good digestion and to nourish the spleen also. Next, incorporate the ginger part of your food. That will improve the digestion, warm up the body, and it will help the spleen function, friends. Next, pumpkin. Finally, pumpkin. Pumpkin is also very good. It is rich in vitamins and minerals that will support the spleen function and improve the immunity of the body. So, likewise, never eat cold foods and oily foods. Avoid all these things that will dampen or that will reduce the spleen energy. Remember this. Yes. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த ஸ்பிளீனை SP6 பாயிண்டை ஆக்டிவேட் செய்தால் நாம் வந்து நம்மளுடைய அந்த ஸ்பிளீன் ஃபங்க்ஷன்ஸை புரிந்து கொள்ளலாம். நமக்கு வந்து உடம்புக்கு பார்லி, மில்லட்டு போன்ற செரிமானமாகக்கூடிய பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனால் வந்து ஸ்பிளீன் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு, அந்த மண்ணீரல் வந்து செயற்பாட்டுக்கு, சிறப்பான செயற்பாட்டுக்கு ஓட்ஸு சாப்பிடலாம், கேரட்டு, பேரிச்சம்பழம் போன்ற ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை சாப்பிட்டால் நம்ம ஸ்பிளீன் வந்து நன்றாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும், அந்த மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்படும். அதாவது கீரை வகைகளை சாப்பிடலாம். இது வந்து நமக்கு பிளட் ப்ரொடக்ஷனை சிறப்பாக அதிகரிக்கும், சுத்திகரிக்கும் நினையும். அதனால் நமக்கு சக்திகள் கூடுதலாகும். இந்த கீரை வகைகள் புரோட்டீன்ஸுக்கு மிகுந்ததாக இருக்கும். அதனால் வந்து நமக்கு வந்து இன்னொன்றும் சொல்லலாம், இஞ்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கொண்டால் அது வந்து நமது வாம்த்தை, சூட்டை அதிகரிக்க செய்யும். அடுத்தது பூசணிக்காய், அதுவும் ஒன்று சிறப்பான வாய்ந்தது. பூசணிக்காய் வந்து விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ்லாம் அதிகம் உள்ளது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கோல்டு ஃபுட்டு, ரொம்ப இந்த ஒரு ஜில் தன்மை அதிகம் உள்ள ஃபுட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, ஆயில் அதிகம் உள்ள ஃபுட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஃபுட்டு வகைகளை நீங்கள் ஃபாலோ செய்தால் உங்களுடைய அந்த மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்படும் சார். Yes. So, what are the spleen related diseases we benefit from these recovery practices? All this, whenever we follow these things, there are certain diseases we will recover. Spleen related diseases. Let's understand that. The first thing is spleen qi deficiency. Generally, we say low energy for the spleen, that we will come out of it. And digestive disorders, bloating, indigestion, poor appetite, all this also will come out. Next, irritable bowel syndrome, IBS, will come out of it. Chronic diarrhea and chronic constipation will also come out of it. And weak immune functions, right? Immunity is less and all, no? That also we will come out of it. And frequent infections will be avoided. That's also very important. Okay. So good blood circulation, water retention, that also will happen by activating this spleen, right? Next, blood sugar imbalances it will avoid. Anemia it will reduce. Understand? So we say that hypoglycemia, that will come out of it.
will come out of the insulin resistance, and anemia also will go. Then poor nutrient absorption, low metabolism, and weight gain, that also will go. Understand? Then sometimes stress induced digestive problems will be there. That also will go by activating this spleen functionality during 9 to 11 every day. Friends, okay? Yes. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த மண்ணீரலை நாம் முறைப்படுத்தினால் எந்தவித வியாதிகளை நாம் தடுக்கலாம் என்பதை சொல்லுகிறேன் நான். அதாவது டைஜஷன், செரிமான கோளாறுகள் சரிபட்டுவிடும். அது இல்லாம ஸ்பிளீன் ரிலேட்டட் இந்த மண்ணீரல் சார்ந்த வியாதிகள் குணப்படுத்தப்படும். இந்த பிராக்டிஸ் நாம் முன்ன கூறிய பிராக்டிசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ செய்தால் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரம், ஐபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வியாதி, கான்ஸ்டிபேஷன், அது குறைந்துவிடும். இம்யூனிட்டி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷன், ரத்த சுத்திகரிப்பு சிறப்பாக இருக்கும். வாட்டர் ரிட்டென்ஷன், தண்ணி நம்மளோட உடலுக்குள் இருக்கும். அந்த மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்பட்டால். அடுத்தது பிளட் சிண்ட்ரம்ஸ் இம்பேலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது தடுக்கப்படும். அனிமியா குறைவு ஏற்பாடுகள் குறைந்துவிடும். வெயிட் கெயின், இந்த ஒரு டிசீஸும், அதாவது உடல் பருமன், அதுவும் குறைந்துவிடும். ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டு டிசீசஸ், நம்ம உடம்புல டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும், அது வராது. இந்த 9 to 11 ஆக்டிவிட்டியை ஃபாலோ பண்ணா இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் நமக்கு வராது, அதை தடுக்கலாம். அந்த மண்ணீரல் சிறப்பாக செயல்படும் சார். Right. So in order to maintain the good health for the spleen between 9 to 11, so let us summarize what we need to do. Only 5 steps. Eat the nutritious food, warm, easily digestible foods like soups, right? As I told you, vegetables, fruits, right? Smoothies, juices, that is very important to support the spleen function. And hydration, drink warm water, herbal tea like a ginger tea to support the digestion and spleen function. And light exercise, yes, gently stretching, walking, this helps the spleen functionality and promoting the energy flow, isn't it? Then acupressure, this SP6 point, you have to activate, improve the digestion, energy levels, overall the spleen health. That's also important. Avoid the overheating, eating in moderation, and chewing the food properly to avoid putting unnecessary strain on the spleen. Okay, this much you do. These are the 5 steps. We are summarizing today's the whole concept, whole subject. Yes. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த ஒரு ஸ்பிளீன் ஃபங்க்ஷன், மண்ணீரல் ஃபங்க்ஷனை முறைப்படுத்துவதற்கு நான் தொகுப்பாக 5 வழிகளை சொல்கிறேன். அது நம்பர் 1, நியூட்ரியன்ஸ் ஃபுட்டு, அதாவது சக்தி வாய்ந்த சத்துக்கள் உள்ள உணவை சாப்பிட வேண்டும். உதாரணமாக சூப்பு, பழ வகைகள், ஜூசஸ்ஸு போன்ற உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஜிஞ்சர் டீ சாப்பிடலாம். அந்த 9 to 11, 9லேருந்து 11 மணி வரை ஜிஞ்சர் டீ, இஞ்சி டீ சாப்பிடலாம். அது நம்ம ஸ்பிளீனை சப்போர்ட் செய்யும், மண்ணீரலை சப்போர்ட் செய்யும். ஒரு சில எக்ஸசைஸ்களையும் செய்ய வேண்டும் இந்த நேரத்தில். 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட், SP6 ஆக்டிவேட்டும் செய்ய வேண்டும். 3வது பாயிண்ட். அடுத்ததாக 4வதாக ஓவர் ஈட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகமாக உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. 5வதாக சூவிங், மென்னு சாப்பிடணும். ரொம்ப நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிடணும். ஒரு உணவு அப்படியே முழுகிடக்கூடாது. நல்லா மென்னு சாப்பிட்டா அந்த மண்ணீரல் ஃபங்க்ஷன் நல்லா செயல்படும். அதனால ரத்த சுத்திகரிப்பு நடைபெறும். ரத்தம் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கும். நம்ம இம்யூனிட்டி அதிகமாகும். இந்த 5 முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். 5 ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. Right. Okay, friends. So thank you so much for listening the whole today's subject patiently. Thank you so much. Sabko dhanyawad. Thank you. Sir, I end the session, sir. Nandri Masters. I thank on behalf of all the participants, our Guruji, Dr. Shri Ranganathan sir, for coming on this session
on the topic holistic lifestyle principles, part 3, and giving the lecture on the spleen functions. அந்த மண்ணீரல் பத்தி அவர்கள் சொன்னதற்கு நான் அனைவரின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ரெக்கார்டு நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாளும் மகவதா டிவி அவர்கள் ஒளிபரப்புகிறார்கள். அதை அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து, லைக் செய்து, ஷேர் செய்து, கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது மிகப்பெரிய கர்மா. நீங்கள் பார்ப்பதும் இல்லாமல் உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்கள், சுற்றத்தார் அனைவரையும் அந்த ரெக்கார்டு நிகழ்ச்சியை பார்க்க சொல்லி, அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் சொல்லி, லைக் செய்து, ஷேர் செய்து, கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை பற்றி ப்ராபகேட் செய்யுங்கள். இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்க வேண்டும். நாளை காலை நிகழ்ச்சி 4 மணிக்கு பிரம்மமுத்த சங்கல்ப மெடிடேஷன் போல் தொடரும். நாளை காலை 5:30 to 7:30 எப்பொழுது போல் நிகழ்ச்சிகள், காலை நிகழ்ச்சி தொடரும். அது 1 மணி நேரத்துக்கு தியான பயிற்சி. 40 நிமிடங்கள் இசையுடன் கூடிய தியானம், அடுத்து 20 நிமிடங்கள் அமைதியான தியானம். நாளைக்கு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. சிறப்பு பேச்சாளர்கள் வந்து விஸ்டம் ஷேரிங்கில் கொடுப்பார்கள். அடுத்ததாக நான் இறுதியாக ஒன்ஸ் அகைன் நன்றிக்கு செல்கிறேன். இன்று நம்மிடம் வந்து இந்த ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் டெக்னிக்ஸில் மண்ணீரல் பற்றி, உணவு முறைகளை பற்றி, பிளஸ் அக்குப்ரெஷர் பாயிண்டை பற்றி எடுத்துக்கூடிய நமது குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சார் அவர்களுக்கு எனது தாழ்மையான நன்றிகள். ஐ தேங்க்யூ வெரி மச் சார். எனது நன்றிகளை அசண்டர் மாஸ்டர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகவதார் பாபாஜி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை, மிகப்பெரிய ஆசிரியர் பிரம்மரிஷி பிதாமக டாக்டர் பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை, ஒன்ஸ் அகேன் மிகப்பெரிய ஆசிரியர் மகவதார் அறக்கட்டளை நிறுவன உயர்திரு குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை, இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர் நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை, இறுதியாக இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஐ தேங்க் த யூனிவர்ஸ் சார், and I end the session, sir. Thank you, sir. Thank you.